আচ্ছা, এবার আমরা আসছি প্রসূন ব্যানার্জি, এক্স আইপিএস। আমি প্রশ্নটা করব যে একজন অত্যন্ত এম্পাওয়ার্ড জায়গায় থেকেও এত দরদি মানসিকতা, বহু গ্রামগঞ্জে এবং রুরাল সেকশনে এত কাজ করেছেন এবং শেয়ারও করেছেন সুজয়ের সঙ্গে, জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়ের ইন্টারভিউতে। আপনি যদি একটু বলেন আপনার এই এক্সপিরিয়েন্স জার্নি এবং এই সুজয় এই টক শোতে আপনি কীভাবে প্রেজেন্ট করেছিলেন। প্রথমে এখানে উপস্থিত যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা এবং সুজয়কে কনগ্র্যাচুলেশনস। আই এম কোয়াইট শিওর যে সুজয় এটার একটা পার্ট 2 বার করবে, সিকুয়েল বার করবে। সুজয়কে আমি চিনি লাস্ট আই থিঙ্ক 3-4 ইয়ার্স হবে। হোয়াট সুজয় ওয়াজ নট মেনশনিং, অ্যাকচুয়ালি আমরা একসাথে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা সিরিয়ালে কাজ করতাম। সুজয় একটু কম করতো, আমি একটু বেশি করতাম। দেশের মাটি, গুড্ডি, আমি তারপর অনেকগুলি করেছি। দেশের মাটিতে আপনি আমাকে দেখেছেন। তো তখন থেকে সুজয়ের মধ্যে একটা ভার্সেটাইল ব্যাপার আছে, সেটা আমি রিয়েলাইজ করছিলাম। অ্যান্ড হি ইজ ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট হোয়াট হি ডাজ। যেটা সুজয় একটু আলতো করে মেনশন করে গেছে, অ্যান্ড আই অলওয়েজ ফিল কি যেটা দিস ড্রিম বিগ অ্যান্ড উইং বিগ, তাতে একটা জিনিস খুব ইম্পর্ট্যান্ট আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি আনঅ্যাপোলজেটিক্যালি ইউ। মানে ইউ ডোন্ট মিনস এনি ওয়ার্ডস, লাইক মি ইজ নো লঙ্গার অ্যান অফিসার। আই এম আনঅ্যাপোলজেটিক্যালি আ পলিটিশিয়ান, আই এম পলিটিক্যাল পার্সন, অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং দ্যাট আই পার্সোনালি ফিল can make you successful is that the courage to be disliked. You got to have the courage to be disliked. Many people always try to be favorites of everybody. You should just leave this habit. You say that whatever I am, I am. I was in Indian Police Service. I tendered my resignation 2024. I fought Lok Sabha election 2024 and lost it by a very slim margin. Imagine, আমার কাছে তারপর কিচ্ছু ছিল না। যদি রেজাল্ট বেরিয়েছিল, আই হ্যাড দ্য ইনফরমেশন মাই মাদার হ্যাড স্টেজ 4 ক্যান্সার। সেখান থেকে ক্যান্সার হসপিটাল, আমার তখন চাকরি নেই। আমার একটাই গাড়ি রয়েছে, অ্যান্ড আই হ্যাড আই থিঙ্ক 1 সিকিউরিটি গার্ড। আই ইউজ টু গেট এ Y+ ক্যাটাগরি সিকিউরিটি, অ্যান্ড মাই স্যালারি ওয়াজ মোর দ্যান এ ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স। আমি ওখান থেকে কলকাতায় আসি এবং আই স্টার্টেড ব্যাটলিং ফর দ্য পার্সন যাকে দেখে আমি জীবনে সব কিছু শিখেছি। আই হ্যাভ লার্নড এভরিথিং ফ্রম মাই মাদার, অ্যান্ড ফ্রম ক্রিকেট ফিল্ড আই হ্যাভ লার্নড ভেরি লিটল ফ্রম দ্য বুকস। Cricket has taught me that today you may be 3 for 1 and you may be 3 for 200. It all depends upon how you play the next ball. The last arrow was over. Forget the last arrow. The next one counts. তো আমাদের লড়াই শুরু হয় আমার আর আমার দিদির, and I eventually lost my mother. She had a very painful death after 6 months of battle, and after that I lost my father. I had no job, my pension was awaiting, and the family was struggling. But আমি চাকরি ছেড়েছিলাম এটা ভেবে যে I would be into politics. I loved the Indian Army's catchline when they started recruiting for the combat people, that do you have it in you? Hai aap mein o josh o junoon. If you have it, then come into it. If you don't have it, then come into it. If you don't have politics in you, don't come into politics. Do something else is better than that. But when I decided that I would be in the politics, I thought, okay, I have to continue. And as Sujoy was saying, that was one of my favorite words, that stick to the fight when you are hardest hit. When things go wrong, you must not quit. But things were not going wrong, it was going terribly wrong for me. I stuck to the fight, and today you Google, in the last 2026 assembly election, I won by one of the top 10 margins in Bengal, all parties taken together. 64,000 votes. From the same district of Malda, from the same counting hall where I lost Lok Sabha, and I came out with the biggest margin in the Malda, not only Malda, one of the biggest in Bengal.
So I always feel that you have to have the courage first, believe in that. And I don't believe in there is a strict formula. Sujoy definitely ভালো বলতে পারবে আমার থেকে। পরিশ্রম শেষ কথা নাও হতে পারে। জর্জ বেস্ট কোনোদিন ট্রেনিং করতেন না। হি ওয়াজ দ্য ফ্যাবুলাস ফুটবলার্স এভার বর্ন। সচিন তেন্ডুলকরের ব্যাগে লেখা থাকতো, one sports journalist told me, winning is not an important thing. It is the only important thing in life. এটা সচিনের ফিলোসফি, জেতাটাই একমাত্র জরুরি বিষয়। কাম টু বিয়ন বর্গ, who ruled tennis for more than a decade, তার ব্যাগে লেখা থাকতো, রিল্যাক্স, there are balls to play. So it all depends on the approach. When Ferenc Puskas went to Real Madrid, somebody said কি এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে ফুটবল খেলবে? তো somebody said কি he is Ferenc Puskas. 10টা বল বারে মারতে বলা হয়েছিল, নট গোলে, 9টা ক্রস পিসে লেগেছিল। He was Puskas, he did not practice, he was Puskas. So you have to understand your DNA, how much you have to work. You play according to your strength. You don't copy others. Somebody may be very hardworking, somebody may not be very hardworking, but you play according to your strength. There is no fixed formula in life. Only fixed formula is have the courage, have the determination to succeed. And Sujoy's book definitely আমি পড়ে নিয়েছি টুকটাক। সুজয় একটা চমৎকার কথা বলেছে, ও নাকি বিয়ের সময় লিন্ডা গুডম্যান ফলো করেছিল। হ্যাঁ, বইতে লেখা আছে, ইউ ক্যান সি। আমি এ ভেরি কুইক রিডার। লিন্ডা গুডম্যান ফলো করেছে, অ্যান্ড ক্যাপ্রিকন অ্যান্ড ক্যান্সারে নাকি জুড়ি খুব ভালো হয় বলে ওদের বিয়েটা খুব সাকসেসফুল হয়েছে। আমি না প্রথম দেখলাম যে কেউ এটা সুন্দর ক্যান্ডিডলি কনফেস করেছে। আই জাস্ট লাভ সুজয়, মানে ইউ আর হোয়াট ইউ আর, তুমি এরকমই বিউটিফুল রিটেন। আমি পুরো বইটা তো ডেফিনেটলি মন দিয়ে পড়বো। আই লাভ রিডিং দিস বুক। এই বইটা আমার খুব ফেভারিট একটা মোটিভেশনাল বুক। ডেভিড জোসেফের দ্য ম্যাজিক অফ থিঙ্কিং বিগের লাইনটা মনে করায়। অলসো ওয়ান অফ ফেভারিট, ডেল কার্নেগি সবসময় সবারই ফেভারিট, অ্যান্ড শিপ খেরা ইউ ক্যান উইন, অ্যান্ড লট অফ বুকস উই রিড, বাট এই বইটা আমার ডেফিনেটলি খুব মন দিয়ে পড়তে হবে। সুজয় হ্যাজ বিন ভেরি ক্লোজ এবং খুব একটা ভালো মানুষ, definitely a very quality person, or educational background, or exposure, or talk show আমি দেখেছি, আমি পার্টিসিপেট করিনি, but definitely Sujoy is some man of substance. আমি সবাইকে এখানে যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আরো এক পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সুজয়, তোমার জন্য অনেক শুভেচ্ছা থাকবে।